Video is on proofs with triangle congruence shortcuts using midpoints and vertical angles. Este video es sobre pruebas con atajos con triángulo congruencia usando puntos de al medio y ángulos verticales. I have E is the midpoint of segment AD. Tengo E es el punto medio de segmento AD. Remember, midpoint is when one big segment has two smaller congruent segments. ¿Recuerdas? Un punto medio es cuando hay una línea larga, un segmento largo y dos segmentos más pequeños son congruentes adentro de el segmento. So we know that segment AE is congruent to segment ED. Entonces sabemos segmento AE es congruente a segmento ED porque la E está en el medio. The other part we know is angle A is congruent to angle D. El otro parte que sabemos es ángulo A es congruente a ángulo D. So we put one curve. Entonces ponemos una curva. This is what we know. Este es que sabemos. So I'm going to copy parts 1 and 2. So voy a copiar partes 1 y 2. Part 1 is segment AE is congruent to segment ED. Parte 1 es segmento AE is congruente a segmento ED. This is because E is the midpoint. E is the midpoint of segment AD. Este es porque E es el punto medio de segmento AD. I'm going to copy the second part we have. Y ahora voy a copiar el segundo parte que tenemos. Angle A is congruent to angle B because I have this information. Ángulo A es congruente a ángulo D porque tengo esta información. I need 3 colors to find a shortcut. Necesito 3 colores para buscar un atajo. So I see an X here. Puedo ver una X aquí. So I know we have vertical angles. Entonces, yo sé, tenemos ángulos verticales. But we already used one curve in the corner. So now we have to use 2 curves. Ya usamos una curva en la esquina. Entonces tenemos que usar 2 marcas en la esquina. So we know that angle E is congruent to angle E. Sabemos ángulo A es congruente a ángulo A because vertical angles are congruent porque ángulos verticales son congruentes. Now we have 3 colors. Ahora tenemos 3 colores. In green, we have
an angle. En verde tenemos un ángulo. In yellow, we have a side. En amarillo, tenemos un lado. And in blue, we have another angle. Y en azul, tenemos un otro ángulo. So we have either angle, side, angle, or we have angle, angle, side. Actually, this E should not be in there. I'm going to put an angle here. There we go. And this angle is for the E. Okay, so this depends on if the side is in the middle. Este depende si el lado está en el medio. So look at the diagram, and let's see, the side is in the middle of the two angles. El lado sí está en el medio de esos ángulos. So our correct option is angle, side, angle, because the side is in the middle. La opción correcta es ángulo, lado, ángulo, porque si el lado está en el medio, adentro de los ángulos. So we know that the two triangles are congruent. So triangle ABE is congruent to triangle. Let's see. Sabemos ángulo ABE es congruente a triángulo. Okay. Part A is in green, and so is part D. Parte A tiene verde, entonces la D tiene verde también. Ay, I'm sorry. My computer is just terrible. Okay. Part B has no color. Parte B tiene no color. And so does part C. Parte C no tiene color también, y por eso son congruentes. Part E is in blue, and so is part E on the other triangle. Parte E tiene azul y tiene azul en el otro triángulo también. So this is because we have angle, side, angle, triangles are congruent. Los triángulos son congruentes que tiene ángulo, lado, ángulo son congruentes. So angle, side, angle tells us that these two triangles are congruent. Ángulo, lado, ángulo dice esos dos triángulos aquí en la diagrama son congruentes. So that means that segment AB is congruent to segment CD. Entonces, este significa segmento AB es congruente a segmento CD. ¿Por qué? Because all parts in the triangle are congruent. I'm so sorry. My computer is so bad. All parts in the triangle are congruent because angle, side, angle. Entonces, esos segmentos aquí en parte 5 son congruentes porque todas las partes en el triángulo son congruentes porque tenemos ángulo, lado, ángulo. Entonces, recuerdas, primero marca su diagrama, luego copias que tiene y después busca el atajo y todas las partes en el triángulo son congruentes porque
el atajo.